So let us do some revision first of all. Okay. So what did we learn in the last lecture? Certain type of angles. Barabar se? So what we are doing is first chapter of trigonometry. Chapter નું નામ છે measurement of angles. Measurement of angles માં we are just revising. So જો લખેલું હોય તો લખવાની જરૂર નથી પાછું, અને જો ન લખેલું હોય તો પછી થોડાક પોઈન્ટ્સ લખશો તો ચાલશે, but whatever is important you feel you write. All right. So now first of all, what did we learn? That angle is made up of two rays. This is called as initial ray, this is called as terminal ray. This is initial ray and this is terminal ray. If the terminal ray rotates in anti-clockwise direction, terminal ray rotates in which direction? Anti-clockwise direction, angle is positive. If terminal ray rotates in clockwise direction, angle is negative. So this is initial ray, this is terminal ray, this angle is negative. સમજાયું આટલું? આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે આ કરેલો. સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણે કરેલો કે એંગલ ને લિમિટેશન્સ નથી. There is no limitation to angles. Angles is not between 0 to 360. Angle could be from minus infinity to plus infinity. How? Because angle keeps on rotating. So what is angle? Angle is measurement of rotation. How much the terminal ray is rotating. Understood? So initial ray is always stagnant. Initial ray does not rotate. It stays there. What rotates is terminal ray. So how much terminal ray has rotated, that gives us the value of angle, quantity of angle. Now that quantity is not restricted to 0 to 360. So for example, if I draw this terminal ray and this is my initial ray, so this terminal ray has not come like this. यहां से चालू हुआ, यहां पर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. वो कैसे गया है? यहां से चालू हुआ, एक सर्कल घुमा, दो सर्कल घुमा और फिर यहां पर आया. सो ये भी जो जिस तरह से एंगल जो बनता है, ये एंगल भी एक एंगल है जिसका वैल्यू, whose value is more than 360, because one circle completes 360, another circle completes 360, totally 720. Plus if this angle is 30 degree, this smaller angle, acute angle is 30 degree, then what does that mean? Tell me. This total angle is 750 degree. The reason behind it being positive angle is because the terminal ray is rotating in anti-clockwise direction. Angle is positive when terminal ray rotates in anti-clockwise direction. Is this clear? This was the second point. Similarly, if I draw this angle, can you see this angle? This is our initial ray, this is our terminal ray. Now angle is rotating like this. And if this value was 45 degree, can you tell me what will be this angle? 45 degree. If this angle is 45 degree, can you tell me what is this angle? How much is it? 315. समझा? So ये 315 डिग्री होगा क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज गया है, मगर ये -45 डिग्री है बिकॉज इनिशियल रे से टर्मिनल रे कैसे गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया. नहीं समझा? Understood everyone? So this was the concept of angles. No, that is next point. I'm just And then you start the and then you make a terminal. How do you know how many circles it is? Or is it directly? They have to show whenever they write an angle. They have to show, if they want to show that the angle is more than 360, they have to show that the rotation is this many times. So they will keep on rotating the representation of angle. This is representation of angle. They will keep on rotating. So that's how we get to know that it is this much of angle. Understood? यहां तक क्लियर है? जाऊं आगे. इसके बाद हमने जो पॉइंट लिया था वो क्या था? व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? हमने यहां पर से इस तरह से क्वाड्रेंटल एंगल के पहले एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन लिया था. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में हमने क्या किया था? व्हाट डिड वी डू? एक दो कंडीशन थी, दो कंडीशन. डू यू रिमेंबर? बोल. When the
initial ray lies on the positive side of x-axis, Very good. and Very good. vertex is on the Very good. Origin. Very good. That is 0, 0 is origin, beta. So lovely, lovely. Very nice. So initial ray is on positive x-axis. Let us say OA. And terminal ray could be anywhere. This is OB. This is called as standard angle. And whenever in future, whenever we go in depth of trigonometry, we have to consider a standard angle. Entire trigonometry will not be out of a triangle. It will be out of this standard angle. Entire trigonometry. All right. So this is very, very, very important. This will be very important in the second chapter that will start. Not today, but whenever we start second chapter, this is very important concept. All right. So this is what is called as angle in standard position. Now, one more type of angle we did is called as quadrantal angle. Can you tell me what is quadrantal angle? angle. Yeah, Multiple of 90. Very good. That means terminal ray lies on for any axis. very good. Terminal ray lies on any axis is called as quadrantal angle. So next point which we did was quadrantal angle. The third point that we did was, what did we do? Co-terminal angles. Co-terminal angles. What are co-terminal angles? Well, Angles whose difference is multiple of 360. very good. Angle whose difference is multiple of 360 degree is called as what? Co-terminal angles. For example, if I draw an angle which is 30 degree, if I draw the same kind of angle which is also 30 degree, which seems 30 degree, बराबर है? But their values are different. So for example, this is 30 degree, but this is 390 degree or minus 330 degree, or this is 30 degree, but if I take it this way, what is this angle? Not a multiple. They are multiple of 360. No, which the difference should be multiple of 360. So this could not be multiple of 360. These are not multiple of 360, but they are coterminals because individual angles should be multiple of 360 degree. ऐसा नहीं है. Difference should be multiple of 360 degree. ये 3 बार घुमा है 360, 720, 1080. 360 3 बार हो गया, प्लस 30 गया. अब इनका डिफरेंस अगर हम करेंगे, कोई भी दो, तीन में से कोई भी दो का डिफरेंस करोगे, 1110 माइनस ऑफ माइनस 330 डिग्री, बड़े में से छोटा सा ट्रैक किया, इसका आंसर क्या आएगा? 1440, विच इज 4 टाइम्स 360. 360 का मल्टीपल आया, सो दे आर कोटर्मिनल. So what is the most important part? What is the equation? The difference between two angles should be multiple of 360 degree. This was what we did in last lecture. Another thing which we did in the last lecture was to understand the concept of calculating the angles. So one measurement of angle is called as sexagesimal system. Correct? One method is called as sexagesimal system. The other is called as circular system. Do you remember this? सेक्सागेसिमल सिस्टम में डिग्रीज आता है, मिनट्स आता है और सेकेंड्स आता है. सर्कुलर सिस्टम में क्या आता है? रेडियंस आता है. समझा? इज दिस क्लियर टू ऑल? नाउ one complete rotation is how many degrees? 360. 1 degree is how much? 60 minutes. 1 degree is 60 minutes. And 1 radian is how much? 60 seconds. This is minutes, this is seconds. And this part, this 3 statements is a part of which system? Sexagesimal system. Understood? Now another thing, next point was circular system. What is radian measurement? How can you define a radian?
नहीं, I am talking, नहीं, I am talking about the definition of 1 radian. नहीं, it is an angle, it is not a length. So if we have a circle like this, So, and if this, the angle, you did it last class when I had a question that if the what you call arc length increases, will the radian also increase? correct. What tell is which angle is a central angle? 1 radian is a central angle formed by. By the x-axis, नहीं, formed by. the radius. नहीं, the circumference. it is formed by the arc. 1 radian is angle formed by the arc. Correct. No, that is equal to radius of the circle. Arc should be equal to radius of the circle. Arc should be equal to what? Radius of the. If the radius is r, the arc is also r. If the length of arc is equal to radius of the circle, that corresponding angle, central angle, is called as 1 radian. Are you recollecting it? So if the arc length is equal to one diameter, which is 2 radius, then will it be 2 radian? Correct. Yes, obviously. Understood? Clear? So what was the relation that we proved last lecture? Pi radian is equal to 180 degree. This is like godly equation. This is very important equation. Pi radian is 180 degree. Everything will stem out of this. Everything. So if I want 1 radian ka equation, it will become pi will go on that side. You'll get 180 upon my pi degrees. If I want 1 degree ka equation, what I get is pi upon 180 radian. So these are the two equations. Understood? Clear? पक्का? इतना करने के बाद हमने कन्वर्जेंस किए थे. सो कन्वर्जेंस का थोड़ा बेसिक्स हम ले लेते हैं, फिर उसके आगे हम नया जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे. क्या करना है, ऐड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डिड वी डू इज 5 पाई बाई 3 रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? 5 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 by 3 180. सो 5 पाई बाई 3 इंटू 1 रेडियन हो जाएगा. रेडियन को सेपरेट किया और 1 रेडियन का रिलेशन यहां से लेंगे 180 अपॉन पाई डिग्री. सो यहां से मुझे मिलेगा 5 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन में पाई डिग्रीज. Pi will cancel. 3 will cancel with this. Will give you 30. No, 60. This will give you 60. Correct. So 65 are 300 degrees is your corresponding answer in degrees. Correct. Understood? Clear है सबको? कोई डाउट? दूसरा हमने क्या किया था उल्टा. समझो मुझे 200 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है रेडियंस में. हाउ डू वी डू दैट? सो सेम वे 200 इंटू 1 डिग्री करेंगे. 1 डिग्री को क्या करेंगे? 200 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस करेंगे. बराबर. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 2 से कट करेंगे 10 पाई बाई 9 रेडियंस हो जाएगा. अंडरस्टूड? कोई डाउट? पक्का? अगला सम हमने जो किया था वो क्या किया था? व्हाट डिड वी डू? फॉर एग्जांपल मिनट्स वाला. तो अगर मुझे थोड़ा डेसिमल पॉइंट वाला अगर हम लेते हैं, सो समझो मुझे 300.8 डिग्रीज को कन्वर्ट. नहीं, ये हमने ऐसा नहीं किया था. ये आज करेंगे. दिस विल डू टुडे. सो आज का ये पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिखो. कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स. सॉरी, कन्वर्ट द फॉलोइंग. पेन पड़ी से. कन्वर्ट द फॉलोइंग degree measurement into degree minutes and seconds. Convert the following. No. What I'm trying, मुझे कौशी लखो. Convert the following degree measurements into degree minutes and seconds.
उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, 300.8 डिग्रीज। लिखा? लिखा? चलो, पे अटेंशन एवरीवन। सो इस ये जो पूरा एंगल है, दिस एंगल इज एंटायरली इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डिग्रीज। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस एंगल इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स आल्सो। सो हाउ डू वी डू दैट? सी हियर, I will split this 300 degrees plus 0.8 degrees. So जो होल पार्ट है उसको अलग कर दो, जो डेसिमल पार्ट है उसको अलग कर दो। इतना क्लियर हो गया? सो डिग्रीज वाला सेक्शन आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये 0.8 डिग्रीज जो है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। सो किसी भी चीज को मिनट्स में कन्वर्ट करना है या तो कोई यूनिट चेंज करना है तो हमें उसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, isn't it? So for example, if I have, मुझे पता है कि 1 mango is costing 50 rupees. All right. So how much for 5 mangoes? You multiply basically, correct? So I know that 1 degree is 60 minutes. So what should I do? Multiply by what? नहीं नहीं, 0. Multiply 0.8 by what? By 60. Because 1 minute is 60 seconds, right? 60 minutes. 1 degree is 60 minutes. So यहां पर हम क्या लिखेंगे? 300 degrees. हाँ? Correct. 0.8 or In 0.8, obviously. so will it be times 60? Correct. 0.8 into 60. How much? मिनट्स। मिनट्स होगा पहले तो। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर मैंने बीच में प्लस लिखा था, अब मैं यहां पर आई कैन नॉट राइट प्लस हियर। व्हाई? बिकॉज द यूनिट्स आर डिफरेंट। यू कैन ऐड टू मेजरमेंट्स ओनली इफ देयर यूनिट्स आर इक्वल। So you cannot say 1 kilometer plus 500 meters is 501. 1 kilometer 500 meters, you cannot add them because the units are different. So yahan par we cannot write plus, so what we do is we put a comma sign. 300 degrees and this many minutes. Understood? Now how you multiply this? Bolo? 48. 8 by 10. 10 will cancel with 6. 8 6 are 48. So what we get is 300 degrees, comma 48 minutes. Now there is no seconds because 48 भी डेसिमल में नहीं आया, मिनट्स का पार्ट डेसिमल में नहीं आया, सो 0 सेकेंड्स। अगर वो डेसिमल में आता, 48 मिनट्स अगर डेसिमल में आता तो फिर उस डेसिमल पार्ट को वापस अलग करते थे। But what if it's 300.08? सो यू 300.08, सो यहाँ पर 0.08 आता तो 0.08 इंटू 60 आता। So 4.8. हाँ 4.8, तो 4 चलो करते हैं, वही करते हैं, चलो यहाँ पर 0 डाल देते हैं तो ये हाँ, तो दैट्स व्हाट, એટલા માટે સેકન્ડ્સ માં આવશે, એટલા માટે જ કરું છું। 4 minutes and 1 मिनट धीरे धीरे कर दो। सो 0.08 होगा तो 0.08 इंटू 60 होगा, बराबर है। अभी क्या होगा बोलो? सो मुझे क्या मिलेगा? 300 डिग्रीज अलग होगा और इसका आंसर क्या आएगा? 4.8 मिनट्स आएगा कि नहीं? नो 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 नो, चलो ट्राई करो, वेरी गुड, करेक्ट। 4 मिनट्स एंड 0.8 minutes. It is not seconds now. We are just separating it. Correct. ये इतना ब्रैकेट में रखना है क्योंकि उसको प्लस में लिखा है मैंने। और अब मैं इसको क्या करूंगा? 300 डिग्रीज, कॉमा 4 मिनट्स, कॉमा वापस आएगा क्योंकि मैं इसको सेकेंड्स में मल्टीप्लाई बाय 60 करके सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा? 0.8 इंटू 60 वॉट सेकेंड्स। सो दिस आंसर विल बी 300 डिग्रीज, कॉमा 4 minutes, comma 48 seconds. This will be your answer. Understood? चलो, ऐसा एक सम आपको करना है, ये नहीं करना है। 300.8 मत कर, चलो कर किया है तो फटाफट कर लो। मैं और 2 क्वेश्चंस लिखता हूं, आपको अपने आप करने हैं।
245.33 डिग्रीज है, वो डिग्रीज नहीं लिखोगे, आई टेयर ऑफ योर पेजेस। जैसा चाहिए वैसा मुझे मुझे प्रॉपर चाहिए। 245 ब्रैकेट में फिर डिग्रीज है, प्रॉपरली लिखना सीखो। और स्टूल ले लो, चाहिए तो पैड निकालो। गुप्ता जी, पैड है, पैड या कुछ अपना रजिस्टर जैसा कुछ स्ट्रॉन्ग दे दो, दो या तीन दे दो। तने वो टेबल भी दो मेरे को, प्लास्टिक वाला। हाँ, તું લઈ લે ને, તને ચેર જોઈતી હોય તો છોકરા યુવાન, લખવા માટે પ્રોપર થાય તારું, ખાલી વાયર સંભાળ, વાયર સંભાળ, વાયર ખેંચાશે। जिसको लिख के रखना है उसके लिए फोकस करो, आंसर मुझे परफेक्ट मिलना चाहिए, कैलकुलेशन ध्यान से करना। So this will become 245.033. यस, ऑब्वियसली डेसिमल के बाद जो है वो अलग हो जाएगा। यस, कॉमा नहीं, प्लस। जब तक दोनों यूनिट सेम है तब 033. ही इज राइट। बोल, एक मिनट रुक, तू बोल। 245 plus 0. बट 245 डिग्रीज प्लस 0.33 डिग्रीज। આનાથી કરાવો ને પેલા વાળી જે नहीं, हाँ, ये हाँ कर। मिनट्स, डिग्रीज क्या गयु 245 डिग्रीज। કેવી રીતે આવ્યું? આ ખોટું છે। नो कैलकुलेटर इज अलाउड। for the second number करो. यस, રોંગ છે। 19.8 આવે। તો પછી એને શું કરવાનું? આમાં જોવો, આવી રીતે કરો। 19.8 કેવી રીતે આવી ખબર પડી જોઈએ? મિસ્ટેક થાય તો ખાલી કરી નહીં નાખવાનું। અહીંયા 245 degrees 19 minutes and 48 seconds. परफेक्ट। नेक्स्ट जॉन। Yes. So you have to convert that into degrees first. $245 watt. Correct. Third करो। Third I will start. I will also start. Just 1/5 radians. 36/pi મળ્યું તો પાઈ ને 22/7 મૂકીને કેલ્ક્યુલેટ કરો। So third question is 1/5 radians. How do you convert this? 1/5 into 1 radian. 1/5 into 180/pi degrees. So first of all, we are converting this into degrees. So 5 will cancel with 180. That will give you 36. So that is 36/pi degrees. Now you write pi as 22/7. Pi ની value 22/7 છે ને? So 36/22/7 છે। So main denominator ના denominator માં હોય તે numerator માં જતું રહે। આવી રીતના આવશે।
करो करो. So 2 18s are 2 11s are. So 18 sevens are 126 upon 11 करो અને डेसिमल में कन्वर्ट करो. Today I will complete this chapter. Next Sunday test હશે આ chapter ની. અને decimal માં. Yes. Two will do. મને ફાઇનલ આન્સર બતાવો. 11.46 ડિગ્રી છે. હવે તારે એને શું કરવાનું છે? મિનિટ્સ અને સેકન્ડ્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. That is 11.45. 46 આવે. દેખાડો. 26 minus 11 is 15. અહીંયા 15 આ 15 થાય. 15 minus 11 will be 40. ના તો પણ છે ને. હા 1.3 છે તો સાચું. પણ ખોટું હતું એ તો ખોટું જ હતું. અચ્છા આ 12 minus 11 1 તો 6 આવે. 16 આવે તો 5 આવે. 16 આવે તો 11 આવે. 5 આવે. 50 આવે. હવે 4 આને આવે. 6 આ આવે. જે આન્સર મળ્યો એને 55. ડિગ્રીઝ અને 4.45. મિનિટ્સ હા, માં કરવાનું. હા. અને મિનિટ્સ. એટલે થર્ડ ડેસિમલ ને લીધે વધી જાય અને રાઉન્ડ ઓફ કરે ને એટલા માટે 4 6 કરીને કર. કરેક્ટ. વોટ અબાઉટ અગસ્ત્ય? So 11 degrees 27 minutes and 36 seconds. Is this the answer everyone? Yes. Everyone? Yes. ચલો નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા કરીને હેડિંગ લખો. બોલું છું લખો હેડિંગ બનાવો. 3rd May. તમને લોકોને ખબર છે એક ક્વાડ્રિલેટરલ ની અંદર ચારે ચાર એંગલ્સ નું ટોટલ કેટલું હોય અને એક ટ્રાયેંગલ માં? ઓકે, પહેલા ફોર્મ્યુલા કરીને હેડિંગ લખો. શું બોલ? What is 180 times n minus 1? હા તો એ હજી આપણે પહોંચ્યા નથી. કરશું આજે પણ we are not doing that right now. What we are doing is this. S equal to r theta and a is equal to half r square theta. S equal to लिखो write down S equal to r theta, a equal to half r square theta. In that you write where
S is length of arc. A is equal to half r square theta. S is length of arc. Capital A is area of sector. R is radius. Theta is આમ કરીને છોડી દો. એકચ્યુઅલી અહીંયા આવે સેન્ટ્રલ એંગલ. થીટા ઇઝ સેન્ટ્રલ એંગલ, પણ લખતા નહીં તમે. થીટા ઇઝ કરીને છોડી દો. થીટા ઇઝ સેન્ટ્રલ એંગલ. જગ્યા છોડવાની છે. થીટા ઇઝ કરીને છોડી દો, બસ કઈ જ નહીં લખો. થીટા ઇઝ કરીને લીવ ઇટ. નાઉ આઈ વિલ ગિવ યુ વન એક્ઝામ્પલ. હા, યુ કેન યુઝ ઇટ. યુ ડોન્ટ વોન્ટ ઇટ. So I'll give you one example. See, pay attention. Explain करो. So just understand, I have a circle. The radius of the circle is 5 centimeter. And if I draw a central angle of 90 degrees. बराबर? So if I want to measure this arc is called as S. And this area is area of sector. So to find this arc, we need radius and we need central angle, which both of them we have. We have radius and we have central angle, correct? So if I use that formula, हाँ जय, ई મને ખબર નહીં, તું પૂછી જો ને ઓલા रितेश दारू ने फोन. હા, એ થોડીક ઓછી કરાવી હશે તો કરાવી શકશો આપણે. So S equal to R theta is the formula. Focus here. So what is S? What is the radius into the central angle? What is radius? 5 centimeters. And what is angle, central angle? 90. So what will be your answer? 450 watt. What is the unit? Centimeter, because radius is in centimeter. Yes or no? Understood? Clear? S length of arc. So we found length. Exactly. That is the point. Very good, Yuan. હું પણ exactly જ વિચાર, કારણ કે આપણે પહેલાથી પણ use નહીં કર્યું. So આ તો theta આપણે હા. very good. Theta ખાલી radians માં લેવાનું એટલું ન હોય. Theta is magnitude only. Theta is magnitude of central angle. Magnitude of central angle. Taken in radian measurement. Taken in radian measurement. કારણ કે because if we consider, try to understand this, if we consider the whole circumference of the circle, what is the formula for circumference? 2 pi r. So if I solve 2 pi r, 2 into 22 upon 7 into r, r is 5, correct? Exactly. કેટલા આવે? 66 5s are. કેટલા થાય? 66 5s are approximately બોલો. 300 થાય? 66 65s are. 300 થાય? 6 5s are 30. 330 upon 7 આવે. અને 330 upon 7 ને તમે સોલ્વ કરો તો roughly 40 જેવું આવે કંઈક. 7 4s are 28. બરાબર? એટલે કેટલા બચશે? 5 550. 7 7s are 49. 47 point something આવશે. So 47 point something તમારી આખી circumference is 47 point something. અને આટલી આર્ક તમારી 450 આવી. એટલે obviously wrong છે કે નહીં? But if you want to find the arc, you could also do theta by 360. So that theta upon 360 into 2 pi r ની જે ફોર્મ્યુલા છે એ યાદ રાખજે. હમણાં હું તને થોડીક વારમાં પાછો આ ફોર્મ્યુલા પર લઈ જઈશ. હમણાં આ મગજમાં રાખજો, બરાબર છે? નાઉ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણે જો આ 90 ડિગ્રીને ડિગ્રીને બદલે રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ. 90 ડિગ્રી ઇઝ 5/2 રેડિયન થઈ જશે. 90 ડિગ્રીને તું કન્વર્ટ કરો. સો 90 into 1 ડિગ્રી થાય એટલે 90 into pi upon 180 રેડિયન થાય. 90 2s કટ થઈ જાય એટલે કેટલા રેડિયન થયા? 5/2 રેડિયન. તો અહીંયા મારે શું મૂકવાનું?
π/2 રેડિયન્સ મૂકવાનું. યસ ઓર નો? ઇઝ રોંગ. Again wrong. Because I'll tell you one simple example. What is area of rectangle? L into B. બરાબર? So length is in centimeter, breadth is in centimeter. Correct? What is area of rectangle? Agreed. But what is the unit? સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. How did you get it? કારણ કે length પણ centimeter માં હતું, breadth પણ centimeter માં હતું. તો જે exactly that is the problem. So અહીંયા if I do centimeter degree નહીં, centimeter radians, આ centimeter માં છે. હા, એટલે આ centimeter radian થવું જોઈએ ને. પણ length cannot be in radians. Length has to be in centimeter. So that is the reason why we are using this magnitude, this concept. Understood? So magnitude શું થઈ જશે? મેગ્નિટ્યુડ એટલે આપણે જ્યારે પણ આપણને એંગલ સેન્ટ્રલ એંગલ આપેલો હોય, એ સેન્ટ્રલ એંગલને આપણે શું કરવાનું? રેડિયન્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું. અને રેડિયન્સમાં કન્વર્ટ કરીને એની ખાલી મેગ્નિટ્યુડ લેવાની. જ્યારે આ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની છે, આ બે ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની છે, ત્યારે શું કરવાનું છે? What we have to do? Only first of all you convert, if the angle is given in degrees, you have to convert it to radians and then take only the magnitude in the formula. Understood? સમજાયું? I'll do the sums, તો તમને સમજાઈ જશે વધારે. પણ આટલું ક્લિયર થયું? આટલું ક્લિયર છે ત્રણેયને? જાઓ આગળ. So in this, just a minute. બેક ટિપમાં મને સિલેક્શન નથી જતું, રાઈટ જોઈએ છે અને મને બ્લુ કલર ચાલશે. ઓકે, ચલો. સો અહીંયા શું આવશે? આ મેગ્નિટ્યુડ આવશે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? આ મેગ્નિટ્યુડ પર ફોકસ કરજો. ક્લિયર છે આ કન્સેપ્ટ? હવે એકવાર મેગ્નિટ્યુડ પર. સો મેગ્નિટ્યુડ ઇઝ વોટ? મેગ્નિટ્યુડ જ્યારે પણ કોઈ પણ મેજરમેન્ટ લઈએ આપણે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ વી ટેક 17 kilograms. So if I say 17 kilograms, 17 is the magnitude, kilogram is the unit. So numeric value is magnitude. બરાબર? So if I say આમાં 90 ડિગ્રી. 90 is numeric value, so 90 is magnitude, degree is unit. The magnitude is amount. Correct. Very good. It's numeric value. So magnitude is that amount. So what we have to do is we have to convert that amount. Because the unit is degree, we have to convert it to what? Radians. पहला radians में आ भी जवानू. Radians में आने के बाद उसका जो magnitude है वो यूज करने का इस फॉर्मूला में. अब अभिमन्यु ने क्या बोला था? थीटा अपॉन 360 अपॉन में 2 पाई आर. ये किसका फॉर्मूला है? आर्क लेंथ का फॉर्मूला. તમને કરાવી છે આ ફોર્મ્યુલા? નથી. એક મિનિટ ઉભો રહે. તમને નથી કરાવી આ ફોર્મ્યુલા? એટલે ખાલી આ લોકોને સમજાવું છું. તું આજ યાદ રાખજો, તું આની પર નહીં આવતો. π/2 રેડિયન. આમાં મેગ્નિટ્યુડ π/2 છે. કરેક્ટ. વેરી ગુડ. અને રેડિયન યુનિટ છે. વેરી ગુડ. તો હવે એનું શું કરવાનું? એટલે આપણે આને અહીંયા π/2 મૂકીએ અને આપણે આને સોલ્વ કરીએ. તો આ હા 5/2 એટલે 2.5 times pi થઈ જશે કે નહીં? 2. This is wrong answer. Correct? Because we have to use it in radians. So 2.5 into pi કરી નાખવાનું, સેન્ટીમીટર થાય. અને 2.5 into pi કરે તો 2.5 into pi ની વેલ્યુ 3.14 કે 22.7 થાય. એટલે રફલી 3 2 6 થાય કે નહીં? એટલે અપ્રોક્સિમેટલી 6 યુનિટ્સ આવશે કે નહીં? હા, એટલે જે રફલી 7 પોઈન્ટ, ચલ ને 7.5 આવશે. જસ્ટ ગિવિંગ યુ રફ એક્ઝામ્પલ. તો 7.5. હવે જો વિચાર કર, આ આપણને 47 આવેલું કે નહીં? આ 7.5 90 ડિગ્રી પર લીધેલું કે નહીં? સો 7.5 7.5 15 રફલી સેમ આવી જશે કે નહીં? લોજિકલ આન્સર બેસે છે કે નહીં? સમજાય છે? કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? એ રફ કેલ્ક્યુલેશન છે. ડોન્ટ ગો ઇન ડેપ્થ. એક્ઝેક્ટ કરશો તો આવી જશે એક્ઝેક્ટ આન્સર. આપણે અહીંયા અપ્રોક્સિમેટ જ આન્સર લીધો છે ને? અપ્રોક્સિમેટ લો પણ તો પણ હાફ થી પણ એટલું આવે છે. તો હાફ થી કેવી રીતે આવે? આ 7 તું એક મિનિટ ઉપર તને કરીને આપવું પડે. સો લેટ અસ પેલું s તમે જે માર્ક કર્યું છે એ 7.5 કરેક્ટ. તો અગર તમે ખાલી રાઉન્ડ અપ કરીને 8 લો ફોર એક્ઝામ્પલ 8 16 8 ફોરઝા કરને સીધું. હા 8 32 થશે. હા, તો આ રફ આનું કેલ્ક્યુલેશન એટલે આપણે એક્ઝેક્ટ નથી. ડોન્ટ ટેક ઇટ એઝ 8. સો યુ ડુ કેલ્ક્યુલેશન 5/2 into 22 upon 7 કર એટલે આ 11 થશે. 55/7 આવશે. હવે 55/7 ને તું મલ્ટીપ્લાય કર એટલે આના આ તારું કયું થયું? આ આટલું એસ થયું કે નહીં? 7.9. હા, એટલે એ 7 એને મલ્ટીપ્લાય કરશે એટલે આટલું થઈ જવું. આ પણ આપણું 2 પાઈ આર ચેક કરી લે. 2 પાઈ આર રેડિયસ વોઝ 5 અને અહીંયા આપણી 5 હતી. 5/2 થયું 90 ડિગ્રી. બધું બરાબર છે.
એટલે 22 2s are 44 22 5s are 110 આ 220 આવે આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન મિસ્ટેક છે this should be 220 ચેક કરો આ કેલ્ક્યુલેશન મિસ્ટેક છે અહીંયા 220 upon 7 આવ્યું અને આને તું 4 થી મલ્ટીપ્લાય કર 220 upon 7 આવી જશે ડેસિમલમાં જા જ નહીં ને તું ડાયરેક્ટ આને 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દે ને 55 4 is 220 સમજાયું અંડરસ્ટુડ પાક્કું ક્લિયર છે હવે અભિમન્યુએ શું કીધેલી ફોર્મ્યુલા હવે આમાં what you do is આમાં what the angle that you were supposed to put was what degrees માં હતું હવે તું આને ડિગ્રીઝ માંથી રેડિયન માં કન્વર્ટ કરે તો what will you multiply with ડિગ્રી ટુ રેડિયન કન્વર્ટ કરવા માટે કેવી રીતે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું હતું what was the conversion ડિગ્રી ટુ રેડિયન પાઈ બાય 180 રેડિયન હતું કે નહીં ઈ હું અહીંયા મૂકી દઉં અભિમન્યુની આ ફોર્મ્યુલામાં સો અહીંયા હું પાઈ બાય 180 આ ડિગ્રી છે આ ડિગ્રીમાં છે કે નહીં એને રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરું છું એટલે શું કરું પાઈ બાય 180 મૂકી દઉં ઓ સોરી 180 બાય પાઈ આવે ને ડિગ્રીને અહીંયા શું છે થીટા અપોન 360 2 પાઈ આર છે સો વોટ વી ડુ ઇઝ કન્વર્ટ ધીસ સોરી સો 180 અપોન માં હું પાઈ કરું તો જો પાઈ પાઈ કટ થઈ જાય 182 જોડે કટ થઈ જાય આ 2 2 કટ થઈ જાય જો શું બચ્યું s equal to r theta સેમ ફોર્મ્યુલા છે કે નહીં સમજાયું સો આ ફોર્મ્યુલા તમે ડિગ્રીમાં લખો અને ખાલી રેડિયનમાં લખવી હોય તો આ ફોર્મ્યુલા અંડરસ્ટુડ સો આ જે ફોર્મ્યુલા છે એ ડિગ્રીમાં છે આ ફોર્મ્યુલા છે એ રેડિયનમાં છે આપણે શું યાદ રાખવાનું રેડિયનમાં જ યાદ રાખવાનું ફોર્મ્યુલા ક્લિયર છે હા સો ધેટ ઇઝ ધ સેમ કન્સેપ્ટ એરિયા ઓફ સેક્ટરની ફોર્મ્યુલા મળશે ક્લિયર છે આટલું ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 1 લખો ના નહીં તમે નહીં લખો હું જ કરું છું વેટ ડોન્ટ રાઇટ હા હા થીટા ઇઝ લખો ને જે મેં લખ્યું તે લખી કાઢો થીટા ઇઝ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ સેન્ટ્રલ એંગલ ટેકન ઇન રેડિયન મેઝરમેન્ટ central angle taken in radian measurement રેડિયન મેઝરમેન્ટ મગજ ચલાવો પૂછવાની જરૂરત નહીં પડવી જોઈએ શું શીખ્યા થીટા ઇઝ વોટ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ વિચ એંગલ સેન્ટ્રલ એંગલ ઇન વિચ ઇન રેડિયન્સ ચલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે નાઉ યુ આર નોટ સોલ્વિંગ આઈ એમ સોલ્વિંગ ઠીક છે in triangle ABC measure angle A is equal to 7 pi upon 6 radians. Measure angle B is 120 degrees. Measure angle, measure of the angle A. Find measure angle C. How do we do that? How do we go about this sum? 7 pi radian upon Radian always was 7 pi by 6 radians. 7 pi by 6 radian हाँ plus 120 degrees. हाइज नहीं ऐड खोटू आने पहला degree. Very good. Very good. हाँ વેરી ગુડ કરી શકશો જાતે કરો આન્સર હતો ફાઇન્ડ મેજર એંગલ સી ઇન ડિગ્રીઝ એન્ડ રેડિયન્સ એમ બેવ લખ્યું છે તો જે ડિગ્રીમાં આન્સર આવશે ને રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરી નાખજો 7 pi by 6 to 180 upon એક મિનિટ 7 પાઈ બાય 6 છે કે સોરી 7 પાઈ બાય 36 છે સોરી 7 pi by 36 180 by 1 180 upon pi. શું 180 upon pi શું વેરી ગુડ વેરી ગુડ એંગલ એ ડિગ્રીમાં કેટલો મળ્યો મને બોલજો વેરી ગુડ
डिग्रीમાં કરવા તો 180.5 तू विचार कर. આજે હોમવર્ક થોડુંક વધારે હશે પણ મને નેક્સ્ટ સન્ડે સુધીમાં કરીને જોઈએ છે. અન્ડરસ્ટુડ? Measure angle C equals to Measure angle C equal to 25 25. that is in degrees. I want in radians. તો measure angle C ને ખાલી So at I went to R by 180 multiply करूँगी. Very good, very nice. હા 5 Correct, very good. આ શું લખ્યું તે? છેલ્લી લાઈન શું લખી? આ શું છે? વોટ ઇઝ ધીસ? which is equal ઇક્વલ ટુ ની સાઇન છે. વાહ, મને અહીંયાથી સી લાગ્યું. અરે મને નથી તમે ઉલટું છો કનેક્ટ અને ફાઇનલ આન્સર શું લખવાનું? therefore measure angle C or by 36 radians. લખો ફાઇનલ આન્સર લખો. Very good. You all of you could do it by yourself. Very nice. I'm very happy. Chalo, next question. First થયો. Now second question. Write down question number 2. You need not write the question, all right? Just do the solution, okay? I'm writing the question. In a right angle triangle, લખવું હોય તો લખજો, તમને તમારી મરજી. In a right angle triangle, the acute angles are in the ratio 4:5. The acute angles are in the ratio 4:5. Find the angles of the triangle in degrees and radians. Find the angles of the triangle in degrees and radians. Come on, do it. Four is to five. Whenever ratio is given, how do we start? No, The ratio. I'm not saying. I want the perfect method to solve. 4 is right. Triangle ના ત્રણે angles 180%. તો અગર બે angles 4 અને 5 છે તો પછી 4 is બે એંગલ ને 4 અને 5 લેવાય જ નહીં કારણ કે રેશિયો છે. common multiple કોમન મલ્ટિપલ. કેટલી વખત કીધું છે જ્યારે પણ રેશિયો હોય ત્યારે શેનાથી ચાલુ કરાય? લેટ ધ કોમન. એવી રીતે નહીં, મને શો મી ધ સોલ્યુશન. acute हाँ. angles are 40 degrees and 50 degrees. So what is 180 minus 90? You have not explained anything. 180 minus 90 also. Who will write that? તમે પણ ને તો હા તો નહીં, શું લખ્યું છે? આવી રીતે એમ નહીં, but what is 4x and 5x? So the see, I'm finding the I'll angles. just write down the solution. See this. Given
ratio for two acute angles, given ratio for, I have to change the color. Two acute angles. Array. Two acute angles is 4:5. So that does not mean one angle is 4, the other is 5. That does not mean that. So let the common multiple be x. Let the common multiple be x. एक minute. Therefore, can I say 4x plus 5x? नहीं, पहला શું લખવાનું? 90 degree. Therefore, two acute angles are 4x and 5x. एक જ મિનિટ બેટા. Written that 4x plus 5x plus 90 is equal to 180. એનું reason શું છે? હા, correct. So, for a right angle triangle, what can you write? 90 degrees plus 4x plus 5x is equal to how much? 180 degree. Therefore, 9x equal to 90 degrees. So, x equal to 10 degrees. Therefore, acute angles are 40 degrees and 50 degrees. ક્લિયર છે આટલું? પણ સમ ખતમ નથી થયો હજી. શેમાં કર્યું? કોને કર્યું? તો 90 ને કોણ કરશે? ક્વેશ્ચન શું હતો? ફાઇન્ડ ધ એંગલ્સ ઓફ ધ ટ્રાયંગલ. હા પણ તો યુ હેવ ટુ રાઇટ that is a part of your answer. Angle of triangle in degrees are 40 degree, 50 degree and 90 degree. 2 pi by 9 radians. Angle in degrees are, angle in radians are 2 pi by 9 radians, 5 pi by 18 radians and 5 by 2 radians. Very good. Next question. તમને APGP શીખવાડ્યું છે? Have you learnt it? Arithmetic progression. Geometric progression. Have you heard it? કંઈ જ ખબર છે એની માટે? તો પછી હું એ ટાઈપનો સમ ન આપું એમ. કારણ કે APGP નો કન્સેપ્ટ ખબર ન હોય તો તમે આ સમ નહીં કરી શકો. કરાવે કેવી રીતે બોલ્યા વગર? કેવી રીતે કરાવે? હા, સાઇન લેંગ્વેજમાં નહીં. તું સમ તો આના રિલેટેડ છે પણ એમાં APGP નો કન્સેપ્ટ જોઈએ. AP નો કન્સેપ્ટ જોઈએ. What is AP? If you know anything about AP, let me know. Tell me. No? Sequences નો પાર્ટ છે. Have you heard of sequences? Progression sequences? No? Okay, then let it be. એ જ્યારે શીખશું ત્યારે આપણે આ સમ કરશું.
હું બોલું છું કાં તો શીખવાડી દઉં એપી વેરી બ્રીફલી આઈલ એક્સપ્લેન યુ સો 3 4 5 is in AP 3 6 9 these three terms are in AP why because the difference is constant between them Oh. so any three numbers which has constant difference so say if I say this is 4 this is 8 this is 12 these three numbers have a difference of what 4 units બરાબર છે સમજાય છે આ અને આનો પહેલો નંબર જે હોય એને a કહેવાય a થી રિપ્રેઝન્ટ થાય જનરલી યુ કેન ટેક ઇટ અધરવાઇઝ ઓલ્સો સો આ a હોય તો આમાં આ જે ડિફરન્સ છે એને d કહેવાય ડિફરન્સ શેનાથી ડિનોટ થાય d થી સો આ બીજો નંબર કેવી રીતે મળ્યો a માં શું કર્યું તો સેકન્ડ નંબર મળ્યો a પ્લસ d સો આ બીજો નંબર આવે a પ્લસ d અને ત્રીજો નંબર કેવી રીતે મળે a પ્લસ d પ્લસ d કારણ કે કોમન ડિફરન્સ છે આ તો સેમ જ છે ને કરેક્ટ સો a પ્લસ 2d વેરી ગુડ સો ધીસ ઇઝ a પ્લસ 2d બરાબર સમ પીપલ ટેક ઇટ એઝ આ સેન્ટ્રલ નંબર ને એ લોકો a લે તો આમાંથી આ ડિફરન્સ આ નંબર ડિફરન્સ સબટ્રેક્ટ કરવાનો તો a માઇનસ d થઈ જાય અને આમાં એડ કરવાનો તો આ a પ્લસ d થઈ જાય આમ પણ ત્રણ નંબર લો તો પણ એ એપી માં કહેવાય બરાબર હવે એપી ની પ્રોપર્ટી છે એક what is the property now see this forget about this don't take this just consider a plus d and a plus 2d middle term ની પ્રોપર્ટી શું થશે તમે થોડુંક વિચાર કરીને કહો મને જસ્ટ થિંક પ્રોપર્ટી બનાવો જાતે પ્રોપર્ટી બનાવો ના ના અપોન કેમ કરવાનું એડિશન સબટ્રેક્શન માં વિચાર કરો મિડલ ટર્મ નો ડબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફર્સ્ટ પ્લસ થર્ડ થિંક મિડલ આની પરથી જ કન્સેપ્ટ વિચાર કરો મિડલ ટર્મ નો ડબલ કરો કેટલા થયા અને પહેલા અને બીજાને એડ કરો 4 પ્લસ 12 સો મિડલ ટર્મ નો ડબલ સો ઓલવેઝ a પ્લસ d 2 times a plus d is equal to a plus 2d થાય કે ન થાય જો અહીંયાથી બ્રેકેટ ઓપન કરશો તો 2a 2d થશે આ એડ કરશો તો 2a થઈ જશે 2a plus 2d થશે 2 કોમન નીકળશે 2 times a plus d થઈ જશે સો એપી નું બેઝિકલી કન્સેપ્ટ એવું છે કે a is first term d is constant difference બરાબર છે સો if we have three terms in AP let them be A comma B comma B and C ABC then 2B is equal to A plus C લખી લો આટલું AP ના કન્સેપ્ટમાં આટલું લખી લો AP is the full form of arithmetic progression. This concept is called as arithmetic progression. લખો બાજુમાં AP ની બાજુમાં બ્રેકેટમાં લખો it is arithmetic progression. અને એમાં લખો લખાઈ ગયું ના મળતી વખતે કઈ ડિસ્ટ્રેક્શન જોઈએ જ નહીં થઈ ગયું નેક્સ્ટ
करूं करूं नेक्स्ट क्वेश्चन છે ધ મેજર ઓફ લખવું હોય તો લખજો નહીં તો તમે ડાયરેક્ટ આમ જોજો ધ મેજર ઓફ એંગલ્સ ઓફ ટ્રાયંગલ આર ઇન એપી ધ મેજર ઓફ એંગલ્સ ઓફ ટ્રાયંગલ measure of angles of triangle are in AP. The greatest is 5 times the smallest. The greatest is 5 times the smallest. આમાં બી common multiple है विचार कर करવું પડશે કે નહીં find the angles in degrees and radians find all angles in degrees and radians Find all. angles in degrees and radians very good very nice let 1 minute very good so let the smallest angle be x very good Abhimanyu therefore greatest angle will be 5x પછી middle angle will be 2 times very good 5x therefore as પહેલા લખવાનું as all three angles are in AP. very good therefore middle angle no double will be equal to what and what so એનું half થઈ જશે ને therefore middle angle નું ડબલ થશે ને is equal to શું થશે twice of middle angle is equal to x plus 5x થશે Yeah. very good so middle angle equal to શું થશે Yeah. correct very good middle angle equal to 5x plus x 6x અને ઓલું 2 શું થશે અભિમન્યુ ડિનોમિનેટરમાં જશે એટલે 6x upon 2 કેટલા થશે શું આવશે 3x હવે શું કરવાનું 5x plus x plus 3x is equal to. very good as sum of all angles of a triangle is 180 degree therefore x plus 5x plus 3x equal to 180 degrees x ની વેલ્યુ 20 ડિગ્રી આવશે હા 60 ડિગ્રી કરેક્ટ છે 160 20. 5 times 20 કેટલા થાય તો 90 કેમ બોલ્યો 160 હા તો 90 ક્યાંથી આવ્યું પતી ગયો સમ ક્વેશ્ચન વાંચો બરાબર પછી radians માં તો પછી Video આવે. કેટલી વાર હું શીખવાડું પાઈ અપોન 180 યાદ રાખો bye 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 3 radian second part Bye bye. bye 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 3.
Very good. समझायो? Question. Next question. एक सेकेंड सो की मम्मी है ना, वो फोन की बोली वो इंटरेस्ट 1 घंटे का नहीं है, तो हम लोग को शाम को बाहर जाना है, तो अभी उसका टेस्ट लो। ले लो ना, उधर बिठा के ले ले लो. लो। मैं आपको पूछ लूँ। हो गया? Next question. Write down. In a cyclic quadrilateral. अच्छा, you do. Write down. Write down. Write down. Now, in a cyclic quadrilateral, I'll tell you. Write down. In a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. In a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the angles of the quadrilateral in degrees. In a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degrees and pi by 3 radians. Find the angles of the quadrilateral in degrees. હવે પહેલા concept સમજો cyclic quadrilateral નો. બોલું? So let me take a circle. So if I draw a circle, oh, too much. If I draw a circle and if I take a quadrilateral, if I draw a quadrilateral like this, કે જેમાં એના બધા જ વર્ટાઇસીસ જે છે, કોના વર્ટાઇસીસ? ક્વાડ્રિલેટરલના વર્ટાઇસીસ is on circumference. બરાબર? આ ક્વાડ્રિલેટરલ ને કહેવાય સાયક્લિક ક્વાડ્રિલેટરલ. So if all vertices of a quadrilateral lies on circumference of a circle, correct? Then that quadrilateral is called as what? Draw the diagram and write down. You tried everything.
Sum of opposite angles is always 180 degrees. થઈ ગયું? હવે ક્વેશ્ચન વાંચો અને મને ઓરલી આન્સર આપો. સો હા ઓરલ થશે, નથી સોલ્વ કરવાની જરૂર નથી, ઓરલી બતાવો મને. સો વન એંગલ ઇઝ 40 ડિગ્રી. સમજો કે આ એંગલ જે છે એ એંગલ શું છે? 40 ડિગ્રી છે. તો ધીસ ઇઝ 40 ડિગ્રી. તો બીજો કેટલો થશે? વેરી ગુડ. આ 140 ડિગ્રી થઈ જશે. અને એક બીજો કયો આપ્યો છે? 40 અને બીજો કયો છે? 5 બાય. એને ડિગ્રીમાં કન્વર્ટ કરવો પડશે બીકોઝ વી વોન્ટ આન્સર ઇન રેડિયન્સ. કેટલા થશે? વેરી ગુડ. તો આ 60 ડિગ્રી થશે, આ 60 ડિગ્રી થશે, તો બીજો કેટલો થશે? 120. ખતમ થઈ જશે, કારણ કે ડિગ્રીમાં જ કરવાનો હતો. જો ઇફ દે વુડ હેવ આસ્ક્ડ કે ફાઇન્ડ ઓલ ધ એંગલ્સ ઇન રેડિયન્સ, તો પછી ઓરલી કરવાની ટ્રાય કરો. ઓરલી મને બતાવો. આ પાઈ બાય 3 ખબર છે. વોટ અબાઉટ 40 ડિગ્રી? ઓરલી. વેરી ગુડ. 2 પાઈ બાય 3 કેવી રીતે થશે? કારણ કે પાઈ બાય 3 60 છે, તો 60 ડબલ થાય, તો 2 પાઈ બાય 3. 120 is double of 60. So pi by 3 no double, 2 pi by 3 radian. What about this? Solve करो. 7 pi upon 9 radian. Very good. 7 pi by 9 radian થશે. અને આ 2 pi by 9 radian. વેરી ગુડ. 2 pi by 9 રેડિયન થશે. કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે? કરીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લખો. One angle of a quadrilateral is 2 pi by 5 radian. One angle of quadrilateral is 2 pi by 5 radians. Other three angles are in the ratio Other three angles are in the ratio 2:3:4. Find the angles in degrees and radians. Find the angles in degrees and radians. नहीं, x ની વેલ્યુ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશે? કોમન મલ્ટીપલ થી ત્રણ એંગલ મળશે. વોટ આર ધ થ્રી એંગલ્સ? 2 pi by 5 degrees માં convert કરવાનું. તો 360 minus જે પણ આ degrees માં આવશે is equal to 2x square plus 4. કરેક્ટ. પણ એને આટલું બધું કોમ્પ્લિકેટેડ બનાવ નહીં. સૌથી પહેલા લખો. I'll give you the solution. Write down. So given one angle is 2 pi by 5 radians. One angle is 2 pi by 5 radians equal to, convert કરો ડિગ્રીમાં, 72 degrees આવવું જોઈએ કદાચ. Other three angles are in the ratio 72 આવે બેટા. 36 2 ઝા 5 36 આવશે. હા, 36 2 ઝા 72 આવે. Other three angles are in the ratio 2:3:2. Let the common multiple be x. Therefore, other three angles are 2x, 3x and 4x. પછી sum of all angles is 3. Sum of all angles of a quadrilateral is શેનો અવાજ આવ્યો? હા, હું ડરી ગયો. મેં કીધું આમાંથી સ્ટેટિક ઇલેક્ટ્રિસિટીનો અવાજ કેમ આવ્યો?
Sum of all angles of a quadrilateral are 360 degrees. 360 degree लग. अरे Sum of all angles. अच्छी 72 हाँ. पर अभिमन्यु. हाँ, okay. 288. X ની વેલ્યુ શું આવી મને કહેજો. હમ. degree 128 degrees and પેલામાં તો રેડિયસમાં થઈ ગયું છે આમાં શું કન્ફ્યુઝન છે અભિમન્યુ? નથી ફાવતું કાંઈ? તને ચેર જો તો લે મૂકવા માટે. જેટલું કેન્સલ થાય એટલું જ કટ કરવાનું. કઈ કમ્પલસરી નથી કે આખું આખું કટ થાય. 18 pi upon 45 is wrong. 64 માટે ને? 96. નહીં, 18 જ ખોટું છે. 16 pi by 45 આવશે પહેલો. હમ. 16 pi by 30 નહીં આવે શેનાથી કટ કર્યું? અરે shit જો આવી બધી મિસ્ટેક્સ નહીં ચાલે. હા, હા, કરેક્ટ કરેક્ટ. નહીં, એમાં કટ થશે. હા 3 થી 32 pi by second 96 ડિગ્રીઝ માટે. હા ના. 128 હા, 128 માટે 32 pi by 45 કરેક્ટ. 96 નો કર. Eight pi by 15 વેરી ગુડ. Hello, 16 pi by 45 radian है, but 32 pi by 45 radian है वो. હમ. Actually, it was 24 અને 45 4 + 2 6 અને 4 + 5 9 બંને 3 ના મલ્ટિપલ છે એટલે 3 થી કટ થાય ને. 128 8 pi by કરેક્ટ. 128 નું સ્ક્વેર 32 pi by 40. અને એની પછી નીચે 24. તું તારી મેળે કટ કર ને. હા, 96. કેટલું આવ્યું? 40. તો એને હજી કટ કર. 24 pi by 45. ठीक है. 24 એટલે 2 અને 4 છે, એડ કર એટલે શું થાય? અને 4 45 એટલે 4 અને 5 છે, એડ કર કેટલા થાય? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Find the degree and radian measure of. First of all, understand the concept. Wait. Understand the concept of regular polygon. What is a regular polygon? 4 A polygon is a closed geometrical figure which has more than 3 or more than 3 sides.
પાછું એકવાર બોલો. A polygon is a closed geometrical figure which has three or more than three sides. So triangle is a polygon, quadrilateral is a polygon, pentagon is a polygon, hexagon is a polygon. समझायु? But what is a regular polygon? Whose sides and interior angles are equal. So in different types of triangles, a regular triangle is equilateral triangle because all three sides are equal, all three angles are 60, 60, 60. In all the types of quadrilaterals, square is a regular quadrilateral. Why? Because all sides are equal and all four angles are 90 degrees. Samjhayu? So basically what we are doing is we are finding a formula which will give us angle, internal angle and external angle of a regular polygon. नहीं समझाયું? So pentagon માં internal angle કેટલા degrees નો હોય આપણને ખબર નથી. Hexagon માં કેટલાનો હોય ખબર નથી. Octagon માં કેટલાનો હોય નથી ખબર. So internal angle કેટલા degrees નો હોય. સમજાયું? So we are supposed to હા એ તને ખબર છે આ લોકોને નથી ખબર. So what we are doing is regular polygon માં formula is like this. Agastya Abhimanyu, see this. આ રેગ્યુલર પોલિગોનની ડેફિનેશન લખાવું કે યાદ રહેશે? Tell me what is it? All sides are equal and all internal angles are equal. બરાબર? So હા એટલે ડેફિનેશન માટે એક જ વસ્તુ યાદ રાખો ને, શું કામ બેવ રાખવાની? So regular polygon માં you can write that if regular polygon is n-sided polygon, લખી નાખો અભિમન્યુ અગસ્ત્ય તમારે લખવું પડશે. Is n-sided polygon, then interior angle is, then each interior angle is n minus 2 upon n into pi radian or 180 degrees. Pi radian is 180 degrees. એટલે નો એ તો બહુ કોમન સેન્સ છે. એ તો 180 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું. પણ એની જરૂર ન પડે કોઈ દિવસ કોઈ સમસમાં. So if it is a triangle, you tell me what should be n? What is n? How many? That's what I'm asking. If it is a triangle, yes. If it is a triangle, what is n? 3. If it is quadrilateral, what is n? So put n equal to 3 and tell me what will be the angle. 3 minus 2 upon 3. So 1 by 3 into 1, it is how much? આવ્યો ને? Equilateral triangle માં 60 degree આવે કે નહીં? So if n is 4, tell me. 4 minus 2, calculation કરીને બોલો. 4 minus 2, 2 upon 4, 1 by 2, 1 by 2 into 180, 90 degree. So quadrilateral માં 90 degree આવે. Now the question is, लिखो, find the degree and radian measure of, find degree and radian measure of interior and exterior angle of pentagon. So કેવી રીતે કરશો? So n equal to 5 થઈ ગયું. હવે interior angle નું
ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો. શું આવશે ઇન્ટિરિયર એંગલની ફોર્મ્યુલા? n - 2 એટલે 5 - 2 upon n એટલે 5 into 180 ડિગ્રી આવશે. એટલે 3/5 into 180 ડિગ્રી આવે. 96. ખોટું, 108 આવશે. 108 ડિગ્રીઝ આવશે. બરાબર કે નહીં? હવે ઇન્ટિરિયર એંગલ ડિગ્રીઝમાં મળ્યો. આપણને ક્વેશ્ચનમાં શું લખ્યું છે? ડિગ્રી એન્ડ રેડિયન બોથ. હા, એ પછી કરીએ. પહેલા ઇન્ટિરિયર બંનેમાં ફાઇન કરી લઈએ. એટલે 108 ઇન્ટુ કેટલા થશે? π/180 રેડિયન્સ. 3π/5 રેડિયન્સ થઈ જશે. Yes, sir. 3π/5 રેડિયન્સ. હવે આને જ એક્સટીરિયર એંગલ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશું? હા, કેટલા કેટલા? 180. હા, 180 માઇનસ. સો એક્સટીરિયર એંગલ 180 માઇનસ કેટલા થશે? 108. સો આન્સર આવશે 72 degrees. And that you converted to radian measurement. Answer 2π/5 radian આવશે. સમજાયું? આ તો પેન્ટાગોન કર્યું. એવી રીતે બીજા 3 પૂછ્યા છે. એ હું તમને હોમવર્કમાં આપી દઈશ. આવડશે ને કરતા? ચલો ક્વેશ્ચન લખો. મારા મૂડ પર છે. નો બ્રેક. Last 2-3 questions. Do it. 2-3 questions more. I said I'll let you go. Find the length of arc. કેટલા questions કર્યા ગણો? Numbering by the 7 Find the length of arc. Find the length of arc of circle which subtends an angle of 108 degrees. એ પહેલા લખી લો, ક્વેશ્ચન લખી લો. whatever, start writing. Of circle which subtends an angle of 108 degrees. Subtends an SUBTENDS. Subtends an angle of 108 degrees. If the radius of circle is 15 centimeters. If the radius of circle is 15 centimeters. Come on, start solving. 15 centimeters. So solution ma you will write like this. Central angle we call it as theta. याद છે કે નહીં? કઈ ફોર્મ્યુલા લગાડવાની છે? S equal to r theta. S equal to r theta. એ ફોર્મ્યુલા લગાડ. એટલે પહેલા થીટા લખો. થીટા is 108 degrees. ચાલશે ડિગ્રીઝ માં? S equal to r theta ની ફોર્મ્યુલા લગાડવાના છીએ. Correct. So 108 degrees ને radians માં convert કરો. So 108 into 1 degree equal to 108 into pi/180 radians. 108 કર્યું તો હા તો શોધી લે ને. 3 pi. So very good. કટ કરીને કરો. 3π/5 radians. ક્યાંથી પડ્યું? શું પડ્યું? પ્લાસ્ટિક છે તો. ચલો નેક્સ્ટ. આર કેટલા છે? 15 સેન્ટીમીટર્સ છે. So S equal to r theta. So 15 into શું આવશે? 3π/5. શું? 3π/5 what? Nothing. Very good. 3π/5 રેડિયન માં નહીં આવે. હા,
આ ખાલી મેગ્નિટ્યુડ છે. ધીસ ઇઝ ઓનલી ધ મેગ્નિટ્યુડ. જો આ જગ્યા પર તમે લોકોએ અહીંયા રેડિયન મૂક્યું તો ફૂલ ક્વેશ્ચન ઇઝ રોંગ, ફૂલ સોલ્યુશન ઇઝ રોંગ. અહીંયા રેડિયન નહીં આવે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? અહીંયા ખાલી 3 પાઈ બાય આ 15 છે, એ 15 સેન્ટીમીટર સાથે છે. સમજાય છે અભી? 9 by કરેક્ટ. 9 પાઈ વોટ? centimeter. કરેક્ટ. 9 પાઈ સેન્ટીમીટર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. પપ્પા પણ ક્યાં કેમ રેડિયન નહીં નાખ્યું? કારણ કે આ મેગ્નિટ્યુડ છે ખાલી. આપણે કર્યું ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે શું કરેલું? શું લખ્યું તો અહીંયા થીટા ઇઝ ઓનલી ધ મેગ્નિટ્યુડ. હે? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. The area of circle is 25 pi square centimeter. Area of circle is 25 pi square centimeter. Square centimeter. Huh. Find the arc and area of sector. Find the arc and area of sector whose central angle is 144 degrees. Whose central angle is 144 degrees. So આમાં શું નથી આપ્યું એ લોકોએ? તો પહેલા રેડિયસ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાની? આગળ જોવાની જરૂર નથી. આપણે ફોર્મ્યુલા મૂકીને નહીં. એરિયા ઓફ સર્કલ આપ્યું છે. વેરી ગુડ. એરિયા ઓફ સર્કલ આપ્યું છે. વોટ ઇઝ ફોર્મ્યુલા ફોર એરિયા ઓફ સર્કલ? Pi સો યુઝ ધેટ. Very good. Correct. Area of circle equal to pi r square. Therefore, 25 pi equal to pi r square. Pi will cancel. So 25 equal to r square. Therefore, r equal to how much? 5 centimeter. Now, central angle is given to you as theta is equal to how much? 144 degrees છે. અહીંયા degrees લખવાનું હોય કારણ કે અહીંયા તમે angle mention કરો છો. Very good. So 144 into pi upon 180 क्या? Radian. 36 fours are 36 fives are. Answer is 4 pi upon 5 radians. આ બધું એક્સ્ટ્રા જ ગોતવાનું છે. એક્સ એટલે Data much? find arc and area of sector. તો બંને શોધવાનું છે ને, S અને A. So we know that S equal to R theta. Correct? चलो सॉल्व करो ना, आंसर बताओ. Over pi. 144 times 4 pi upon 5. R is what? 144. Pi Ah. times Ah, the 4 pi. correct. Ah, 5 into 4 pi upon માં 5. અહીંયા રેડિયન નહીં આવે. બરાબર ને? 5 કટ થશે એટલે કેટલા બચશે? શું? વેરી ગુડ. અને એરિયા શું થશે? ફોર્મ્યુલા શું છે? સેક્ટરનો એરિયા Theta upon 3 square. A is equal to half r square. વેરી ગુડ. કરો ચલો, સબસ્ટિટ્યુટ કરો. r સ્ક્વેર શું થશે? 5 સ્ક્વેર theta 4 pi upon 5. 1 5 will cancel. 10 pi. 10 pi what? Square centimeter. Very good. Done?
Done? Yes. That's it for the day. Homework I will send you.